French for Children with Nana, Lesson 10. Talk about Easter customs. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour Loulou. Bonjour Kiki. Ça va aujourd'hui? Oh oui, ça va très très bien. Et toi? Oh oui, moi, ça va très très bien. Et toi, Nana? Oh oui, ça va très très bien. Et vous les enfants? Bonjour les enfants. Ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon panier, n'est-ce pas? Mon panier de Pâques. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je vais voir, je vais voir. J'ai un œuf. Un œuf. Un œuf rose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? Combien d'œufs est-ce que j'ai? Un œuf et un œuf font 2 œufs. 2 œufs. Remember we talked about how the number 2 and some other numbers, they'll kind of link to the things that start with a vowel. So we have 2, 2, eggs, 2 œufs. We say 2 œufs. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf vert. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf vert. Oh là là. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf orange. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un grand œuf. Oui, oui, c'est un grand œuf. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Allons voir. Oh là là, il y a un œuf. C'est un œuf vert. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit œuf violet. Un petit œuf violet. Qu'est-ce que c'est? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf vert. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf orange. Combien d'œufs est-ce qu'il y a? 1, 2, 3 œufs, n'est-ce pas? 3 œufs. Qu'est-ce que j'ai aussi dans mon panier? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lapin. Un lapin blanc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai aussi... Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un lapin violet ou un lapin rose. Qu'est-ce que c'est? Un lapin rose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et enfin, qu'est-ce que c'est? C'est un lapin bleu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est un lapin bleu. Combien de lapins est-ce que j'ai? 1, 2, 3 lapins. Et combien d'œufs est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 œufs. Bon. Et maintenant, vous
vous rappeler que nous avons fait des crayons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un crayon rose ou violet. C'est un crayon violet. So you have these pages for practice that you can print off. And here are the sentences. And then here's your practice page where you can practice some writing. What do you write underneath? Well, you look back on this page. And then you write your sentences. Maybe you can start off by copying, and then maybe by the end, you can do it yourself. We'll use these next time, so bring these next time you come. Oh, j'adore les œufs. Et quel mois est-ce que c'est? Quel mois est-ce que c'est? Voici notre calendrier. Combien de mois est-ce qu'il y a dans une année? Il y a 12 mois. 12 mois. Remember we talked about dozen and douze. How do they say dozen in French? Douzaine. So we have here two new numbers. 11, 12. 11, 12. 1, 11. 2, 12. 2, 12. 1, 11. Il y a 12 mois dans l'année, n'est-ce pas? Répétons les mois. Let's say them. I'll say them and then you say them. Janvier. Janvier. Février. Février. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Juillet. Juillet. Août. Août. Septembre. Septembre. Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Décembre. Décembre. Il y a 12 mois, n'est-ce pas, dans l'année? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous sommes en quel mois maintenant? Maintenant, nous sommes au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est toujours mars. Aujourd'hui, c'est le 31 mars. Demain, c'est le 1er avril. Et qu'est-ce que c'est que demain? Poisson d'avril, oui. Il y a le 1er avril, le 2 avril, le 3 avril et le 4 avril. Qu'est-ce que c'est que le 4 avril? C'est la fête de Pâques. C'est la fête de Pâques. Oui. Okay, that's Easter. And how do the French say Happy Easter? They say Joyeuse Pâques. Joyeuse, which means really happy or joyful, Pâques, which is their word for Easter. You try it. Listen. Joyeuse Pâques. Now you try it. Joyeuse Pâques. And here it is. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. So we're going to talk a little bit about Pâques, Easter in France. First of all, il n'y a pas de lapin de Pâques. There's not an Easter bunny, or if they have Easter rabbits, quoi? Pas de lapin de Pâques? No, no, désolé, no, pas de lapin de Pâques. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a?
Well, in France, they don't have the Easter bunny who brings the eggs. They do have les œufs de Pâques. They have les œufs de Pâques, oui. And they go on what's called la chasse aux œufs, which means the hunt for the eggs. La chasse, that means hunt, to chase after, to hunt. La chasse aux œufs. Mais ce n'est pas le lapin, non, 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 ce n'est pas le lapin qui apporte les œufs. Qu'est-ce que c'est? Well, if you can believe it, it's a bell. Well, why is this? Because for a long, long time, France was mainly Catholic, and now there's still a lot of Catholics in France, although there are all kinds of religions in France. Protestant, Jewish, Muslim, Hindu, a lot of religions. But back in the old days, the legend was that at the end of Lent, which is le Carême, that's what they call Lent, which was the 40 days in front of Easter where they kind of fasted and didn't eat meat, they ate fish, remember? So they say that on Good Friday, which they call Vendredi Saint, Saint Friday, Vendredi Saint, all the bells in the churches in France fly away. Well, where do they fly to? They fly to Rome, which is where the head of the Catholic Church is, the Pope. And so all the bells from France, and probably everywhere else, they think, fly away to Rome. And then on Easter morning, the bells come back and they leave les œufs de Pâques for the little children, pour les enfants. And you'll see bells in the store. These are made of chocolate. Remember, we saw the chocolate fish. And I don't know if you can see in this picture, but especially up here, there's chocolate eggs also. They have, look how prettily they're wrapped. They wrap them up so nicely. And inside would be more little pieces of chocolate or chocolate eggs and other candies. So when Easter morning comes and they're ready for the children to go on la chasse aux œufs, to Easter egg hunting, they say, oh, les cloches sont passées. The bells have come by, or they've passed by. And what did the bells leave? Les œufs de Pâques. So they have Easter bells. Les cloches are bells. Les cloches de Pâques. So here we have some pictures. And we have pictures of petit garçon, un petit enfant. Il fait la chasse aux œufs. He's hunting for his Easter eggs. And here's a little girl holding up two of her candies, which are bells. And here's a picture. I don't know if you can see the wings. Look for the wings on this big bell. Because the bell was flying back to leave les œufs de Pâques. Now, what else do they have? We usually, our traditional, I think, Easter dinner tends to be ham, although that's kind of fading away. But in the old days, and really up into modern times, a lot of people have a ham dinner for Easter, Easter ham, just like you have the Thanksgiving turkey. Well, no, in France, they have un gigot d'agneau, which is a lamb roast. It's a roast lamb. So that's what they have for their Easter dinner. They don't have ham, they have lamb. So those are some of the Easter customs there. And so when Sunday comes around, what can you say? You can say, Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'était très très bien. Mais j'aime un lapin de Pâques. Non, non. En France, il y a les cloches de Pâques. Ah, d'accord. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis. À bientôt.